Xhosa, Asithosa, Sizulu. Okay. I know. Ke South Africa mo. I want to start by apologizing. ka rata go thoma ka go kgopela tshwarelo. We are 1 hour late. Re šaletše morago ka iri e tee. 1 hour behind schedule. We're supposed to have started at 10. Re be re swanetšeng ka be re thomile ka iri ya lesome. Today, a se letsatsi la rona la go bua, ke letsatsi la lona la go bua. Today is not our day to speak, but it is yours. But before we start speaking, Jwale ge pele ga ge re ka thoma go bolela, may I request that we all rise to sing the national anthem. ke kgopela gore re emeleng re opeleng koša ya setšhaba. Thank you very much. Re leboga kudu ka maatla. According to our program, we are now meant to deal with the apologies. Jwale ge go ya ka lenaneo la rena, re tla tsena mo go dikgopelo tshwarelo go bao ba paletšego ko gohle. I have the apologies of Honorable Singh of the IFP. Ke na le kgopelo tshwarelo go tšwa go mo rena Singh wa IFP. I have an apology of Honorable Bryant of the DA. Le go tšwa go mohlomphegi Bryant wa DA. Honorable Winkler of the DA. Le mohlomphegi Winkler wa DA. Honorable Weber of the DA. Mmogo le honorable go bana mohlomphegi Weber wa DA. And Honorable Mbata of the ANC. Mmogo le mohlomphegi Mbatha wa ANC. And Honorable Holomisa of the UDM. Mmogo le mohlomphegi Holomisa wa UDM. EFF. Ke tla thoma ka lehlakore la ka la go ja ke na le mohlomphegi Paulson wa EFF. Dumelang. Next to him is Honorable Dlamini of the African National Congress. Mme kgauswi le ena ke mohlomphegi Dlamini wa ANC. Next to him is Honorable Kancho of the ANC. Gomme kgauswi le ena ke mohlomphegi Kancho. And on my second left is Honorable Mkhunu of the ANC. Gomme ka letsogo la ka la lengele wa bobedi ke mohlomphegi Mkhunu wa ANC. I'm not going to be asked why am I jumping Adasmus. A le tlo mpotša gore ka lebaka lang ke tshela la ba bangwe akere. Le right ka tabeng. Are you good with that? A le right ka yona. You are not good with it. O wa le batsebi. You do not know them. Oh, okay. All right. Ke nana re tlohele le jwalo re sa batsebi. I think we should just leave it at that. It is good that you don't know them. Are we fine with that? Na seo se lokile. Or we're not? A se a Okay. loka. That's fine. I deliberately jumped the gentleman on my right. Jwale ge ntate wa leng ka mo letsogong la ka la go ja ke mo tshetše ka bomo. Ntateo ke MEC or responsible for environment in Limpopo province. Gomme yena ke mo lekgotlaphethiši wo a rwelego maikarabelo a tša tikologo mo provinceng ya Limpopo.
ke Honorable Munama. yena ke mohlomphehi nama. Honorable Munama would have loved to join us from Sekhukhune. Jwale wo mohlomphehi monama o be a tloga a dumile gore a ka ipataganya le rena go tloga kua Sekhukhune, Le go ya Vhembe, and also to go to Vhembe. but due to unforeseen circumstances, he committed to join us today and he is here. Jwale ge ka mabaka ao e leng gore o be a sa lebella gore a ka mo thibela, o ile a palelwa upša ge o ile a itlema gore le kgono le o tla ba le rena gomme ka nnete a šo. On my far left, the Speaker of Council is Honorable Zikali. Gomme ka kua lengeleng la lengele ke seboledi sa khansele le go mohlomphehi Sikhali. La mo tseba? Do you know her? Oh. And then next to me is the Executive Mayor, Honorable Seleka. Gomme kgauswi le nna ke yena Rateropo mohlomphehi Seleka. Anong ke rate tabe ya gore le phapate matsogo soft ko ba bang, be le a phapata thata ko ba bang. I don't like this thing of you clapping harder for the others and softly for the others. Mara re tla e bona ha nako e ntse e tsamaya. But we will see it as time goes. I am briefed that there are councillors who are going to join us. Maybe some of them have already arrived. Gomme ke tsebisitswe gore go na le makhansela ao e leng gore a tlile go fihla mo kopaneng ye. Mohlomong ba bang ba bona šetše ba fihlile. But in our briefing, we met the chairperson of MPEC, Councillor Mabu. Gomme mo polation ya rena re kopane le modulasetulo wa MPEC e lego mohlomphehi Mabua. Yes. But I want to take this opportunity to welcome our most important guests, yourselves. Mme ge ke tla rata go tšea monyetla o ke amogele baeng ba rena ba bohlokwa kudu e lego lena. I had warned you about this thing of clapping hands. Ke le hlokomedišitše ka taba e ya go betha matsogo. When we introduced the executive mayor, you went to town. Ge re tsebiša Now I'm Rateropo- introducing you, you are softer. ge re tsebiša Rateropo le bethile matsogo kudu. Upša ge ke amogela lena le te phaphathela ga nnyane. The only person who does not need to be welcomed here is myself. Motho o sa hlokeng go amogelwa mo ke nna. Le right ka taba eo? Are you good with it? O le nyaka go ntseba? Do you want to know me? Right. Phapatang matsogo pele. Give me a round of applause first. Okay, my name is Ntibi Modise. Leina la ka ke Ntibi Modise. I am the chairperson of the Portfolio Committee of Forestry, Fisheries and Environment. Ke modulasetulo wa portfolio committee e ya boreatlhapi, dithokgwa le Tikologo. and the environment. Yeah. He knows this one, MEC. If he makes mistakes with interpretation, I do it. I do it myself. We have a team of parliamentary staff from communications team, protection services, administrative staff, the secretariat, and it's a very big team. If I was to introduce them one by one, we'll finish here around 9:30 in the evening. But I want to request all of them to rise so that you can see them. Re na le bahlankedi ba rena go tšwa parlamenteng ba e leng gore tlogele sehlopha se segolo ke bangwaledi ba tša tšhireletšo jwalo le jwalo. Nka se kgone go le tsebiša bona ka o tee ka gore re ka feleletša re fetša bošego. Yeah, in the same wavelength, MEC, please pass our gratitude to the Limpopo Protection, is it Traffic Police, Public Safety, and South African Police Services. We left a bit late from Polokwane. Ba re thusitse go fihla ka kwano. Ditikete di tla sala ba ne ba driver morago seng rona. Yeah, but re a ba leboga. O ska e toloka e re mo TV. Now, 3 good news. The first is that you are on Parliament TV live. Jwale ge ke na le ditaba tše tharo tše di botse. Gomme ya mathomo ke gore le tšweletše thui mo TV ya parlamente.
So go tla nna botlhokwa gore batho ba smile. So it would be very important for you to smile. You are live on Parliament Twitter and Parliament YouTube and Parliament Facebook. Le tšweletše twi mo Facebook ya parlamente, le ya Twitter, mo le Facebook ya bona. Now, Limpopo is blessed, Honorable Mayor, because there are about 5 committees of parliament that are doing public hearings in other provinces. I know Eastern Cape, Gauteng, KwaZulu-Natal, and Northwest. Jwale Limpopo e tloga e le mahlatse kudu ka ge le gore ke tseba ka dikomiti tše 5 tšeo e leng gore di ya di-provinceng tšeo di fapanego. Ke tseba ka bao ba lego Eastern Cape, ba leng Gauteng, ba leng KZN, mmogo le ba ba lego Northwest. Yeah, Mara TV, e kgethile Limpopo. But the TV chose Limpopo. So tabeli ya go smile e tla ba bohlokwa kudu. So it would be very important for you to smile. Now, with all of that being said, it is my belief that we all know why we are here. Am I right or am I right? Ke tumelo ya ka gore go bohlokwa kudu gore re tsebe gore ke ka lebaka la eng re le mo. Na ebe ke nepile goba ke nepile. Ke nempile. Silence means consent. That means I'm correct. Ka gore go homotse gore a gore o dumelana le taba eo. Now, all the interpreters are here. Le ba fetoledi tsona di interpreter ka moka ga tsona di gona mo. Are thoma ke le botsitse gore le tseba seZulu, Xhosa, and all of that. All those people are here to help us interpret and understand one another. Ge re thoma ke le botsitse gore ka ba le tseba maleme a fapanego. Jwale ge ba fetoledi ba maleme ao ba gona mo go tla gore thusha ka ona. And this includes sign language. Se se tsenyeletša le polelo ya go swaya ka matsogo. Honorable members, I'm making sign language a special case because as I entered the door, I was reminded, you tell people that all these other languages are here, but you don't speak about sign language. Ke bolela ka polelo ye ya sign language ka lebaka la gore ge ke tsena mo mojako ke ile ka tsebišwa goba ka gopotswa gore o bolela ka maleme ka moka eupša wa lebala ka leme le la sign language goba lona la go šupa ka matsogo. Good, so we are all here. Jwale ge ka moka ga rena re gona mo. Ka go rialo ke re, ke ikamogela. By so saying, I am saying that I welcome myself here. I was in this hall last year, Ke be ke le mo holong ye ngwaga wa go feta. seated next to the same executive mayor, Ke dutse gaufi le yena ratoropo wo. with the same TV. Le yona television. So if people are having their suspicions, they are likely to be confirmed, you know. Jwale ge e le gore mohlomongwe go na le ba e leng gore ba na le bosodinyana gore go ka ba go na le se se diregang fale. But Seo e ka ba e le nnete. with all of that being said, let me request the executive mayor to officially welcome us. Jwale ge e re ke fe monyetla o go yena ratoropo gore a re amogele semmušo. Ere ke go leboge Honorable Chairperson of the Portfolio Committee, Ntibi Modise, Let me and thank you, the Honorable Chairperson wa And- Portfolio Committee, Ntibi Modise. and before ke le amogela ke correct nna my municipality is a category B and it's a collective system. I'm the mayor, not the executive mayor. Jwale ge pele ga re nka tswela But pele, if e re you ke go predict that I phošolle- might be the executive mayor, I receive. ke go phošolle gore o a ka masepala ko o tsenyeletšago gomme ga ke executive mayor ke mayora fela. But without any waste of time, let me take this opportunity to acknowledge the presence of our MEC of Lidet in the province, Ntate Rogers Munama, but also acknowledge members of the Portfolio Committee responsible for Forestry, Fisheries, and Environmental issues led by Ntate Modise. Mme ge pele o ba ka ntle le go senya nako e re ke amogele molekgotlaphethiši wa rena morena Monama mmogo le yena mokgotlaphethiši morena Modise Le maloko ka moka a sepelang le ona portfolio. and all the members that he is with in the members of the Portfolio Committee.
And also extend a word of gratitude to the Speaker of Council of Bela Local Municipality and all councillors that are here today. Gomme ke leboge gape le seboledi sa masepala o wa rena wa Bela mmogo le dimera ka moka ga tsona tšeo di lego gona. And most importantly, ke amogele badudi ka moka ba selete sa rena sa Waterberg. Gomme se bohlokwa kudu, it is for me to welcome all the residents of the Waterberg municipality. Chairperson, without wasting any time, I want to take this opportunity to welcome you all to the gateway to Limpopo. Gomme ge ka ntle le tshenyo ya nako ke tla rata go le amogela ka moka ga lena mo lefelong le e leng gore ge o e tla o tsena ka Limpopo o thoma ka lona. It's a tourist destination of choice. Ke lefelo leo e leng gore le ratwa kudu ke baeng. We pride ourselves of the rich tourism establishments that we have as a municipality. Re tloga re ikgantšha kudu ka mafelo ao e leng gore a ratwa ke baeng ao re nago le ona mo bjalo ka masepala. And today we are gathered here to make inputs on the climate change bill. Jwale ge le kgono le re kopane mo gore re tle re tlo ntšha se mafahleng re dire ditshwaotshwao mabapi le molaokakanywa wo lego mabapi le phetogo ya leratadima. We all know that our democracy is founded and it's guided by the Constitution of the Republic. And the Constitution further emphasizes that all citizens has a right to a healthy environment. Gomme re a tseba ka moka ga rena gore molao wa rena goba ya o ithekgile godimo ga molaotheo. Gomme molaotheo o bolela gore badudi ka moka ba na le tokelo ya go phela tikologong yeo e leng gore ke ya maleba ga ena kotsi mo maphelong a bona. And I gathered here today, I think we just need to use this opportunity to make meaningful contribution to this bill because it has direct impact on us and the impact we are seeing it on daily basis now. Gomme ke re ka ge re le mo legono go bohlokwa kudu gore o mong le o mong a ntšhe dikakanyo tša gagwe gore di kgone go tsenyeletšwa mo molaong o re lekang go wa gago ka lebaka la gore molao wo o ama maphelo a rena o ama tšeo e leng gore re di bona di direga letšatši ka letšatši. Mo malobeng he ba bolela ka dilo tsa climate change na re fila o ka re ho bolediwa ka ntho nngwe ya ko mafatsheng a mang. But for the past few years, even the recent weeks, rena re le badudi ba South Africa, Limpopo in particular, re bone hore issue ya climate change it's affecting all of us and it's important hore le rena re be le dikakanyo tse re di lokelang mo molaotheong o tlo phasisiwang ke parliament. In the past, when people spoke about climate change, we thought that they were talking about things that happen in other countries. But just recently, a few years back, or even last week, we got to realize that climate change is real and it affects every one of us, even our province of Limpopo. So it is very important for each and every one of us to have a say on this bill before it can be passed into law. So ka ntle le ho senya sebaka modulasetulo e re ke tseye sebaka se mo boemong ba masepala wa Bela le badudi ka moka ba Bela ke le amohele to our beautiful town. Ke le boditse hore it's a tourist destination of choice. You must not come here for purposes of bill, but also to support our economy. You can bring your families here. And you cannot just come when you are sitting next to me. You can visit any establishment, and I hope you'll come back. Thank you. Jwale ge ka ntle le tshenyo ya nako
Thank e you. re ke le amogele mo provinceng ya rena ya Limpopo mmogo le mo masepaleng wa rena o wa Belabela le mo gore tloga e le lefelo le le botse le e leng gore le ratwa ke baeng le lena le ka nna la tla la tlisha maloko a malapa a lena mo le se ke la tla fela ge le tletše mošomo o wa molaokakanywa. Yeah, I like how you interpret it. Yeah. I thought I was waiting for you to interpret the wrong things. No, thank you very much, Mayor. Without waste of time, the Mayor has welcomed us, but you have heard that she has extended an invite. Jwale ge re leboga kudu ra toropo jwale ge le kwele gore o re amogetše upša ga a fella fao o bile o re memile Ummemile. Ummemile, seng o re mem, ska interpret. Ummemile nna. E tlogele. I wish to invite Honorable Munama on behalf of the province of Limpopo to express 1 or 2 words. Honorable Munama, MEC. ke tla neela mohlomphegi Monama gore a ke a die ditshwaotshwao tša gagwe legatong la yona province e ya Limpopo. Honorable Chairperson of the Portfolio Committee on Forestry, Fisheries and Environment, receive our greetings. Honorable members of the Portfolio Committee present here. Ke rata go dumedisa wena modulasetulo wa wa portfolio committee eno mmogo le ba bomphato ba gago badiri mmogo le wena batlotlegi. Your Worship, the Mayor of Belabela Municipality, Councillor Gloria Silika, and the Speaker of the Council and other councillors present. Ga mmogo le wena matoropo wa masepala ono wa Belabela e le Mme Gloria Selika mmogo le musakgotla wa council eno ga mmogo le makhanselara a mangwe a leng teng fano. Just to put an emphasis that as the provincial government, and we take this bill very seriously, I'm being accompanied by the acting HOD, DDG responsible for environment and tourism in the province, Me Keletloane, and the chief director responsible for the environment, Taten Kosi, and other officials in the department. Ke batla gore ke tle ke bue ke re molaotlhomo ono o re o tsaya ka tsela e masisi thata. Ke batla go gatelela seo ke ka foo ke sa tlang ke le nosi ke tlile le HOD wa namo sa tshwere ke tlile le DDG mmogo le batlhankedi bagodi ba bang ba ile gore ba teng mmogo le nna. In our midst, we also have a representative of SALGA, which supports municipalities in the province, Sesimurungwa, on behalf of your SALGA and your colleagues. You are most acknowledged in our midst. Mo gare ga rona gape re na le kemedi ya SALGA mmogo le moeteledipele wa SALGA mo porofenseng ga mmogo le badiredi mmogo le ena ba teng fano. The parliamentary staff, we are also acknowledged, and the staff from municipalities, members of the public, members of the fourth estate, if they are here, the media, both press and electronic. Me ke batla go dumedisa le badiri ba parlamente badiri ba ba maphata a mangwe ba le gore ba teng fano mmogo le ba metswedi ya tshedimosetso ke rata gore le lona ke tle ke le dumedise. Ladies and gentlemen, distinguished guests, it is our honor and our privilege as the provincial government that we are overwhelmed to have people of your caliber to come and assist us in accelerating the fruits of democracy, that the people will govern. Borre le bomme re batla gore re bue gore ruri ke tshiamelo e seng kana ka sepe gore fano re fa pele ga batlotlegi ba rona ba ile gore ba tlile gore thusa gore re tsweledise le gore rotloetsa maduo a re a bonang a democracy e re lwetseng. All of us, we reckon the fact that South Africa is part of the global village, and South Africa is not an exception. Hence, we are impacted by the severe climate viabilities and so forth.
jaaka re le Afrika Borwa re itsa re le karolo ya lelapa la boditšhabatšhaba ke ka foo mo climateeng le rona di re ama mme re kgona go bona ditlamorago tseno tse le gore di tla mo go rona ka ditsela tse di farologaneng. And if you don't understand the impact of this bill that I think today we are engaging on or impressing and transacting on it, now we are experiencing the frequency and intensity of events like your floods, your droughts and so forth, which affect us negatively, more especially the rural provinces, because some of the communities are being displaced as we are talking now. And Limpopo is one of those provinces that has been declared for disaster. Me fa ile gore ga o tlhaloganye botlhokwa jwa molaotlhomo ono ke batla gore ke tle ke go tlhalosetse gore bo masisi le go direga kgapetsa ga ditlamorago tsa masetlapelo a tlholego jaaka merwalela le go omelela ga naga go re ama le rona mo porofenseng ya Limpopo ka gonne baagi ba rona ba le bantsi ba fudisiwa mo malapeng a bone ka ntlha ya masetlapelo ka jalo molaotlhomo ono o rama fela thata. Then you'll agree with me that the climate change exacerbate the triple challenges that we have as a country. Your poverty, underdevelopment and inequality. Me o tla dumelana le nna gore go fetoga ga climate go na le go ama fela thata dikgwetlho tse tharo tse re nang le tsone e leng khumanego le tse ding tse pedi. So I make this clarion call to all and sundry to join hands and support the world as we combat the climate change that is affecting negatively all of us. Me ki ikuela fela thata lona batla kopanong fano gore ka tswe a re tshwaraganeng mo kganyeng eno ya go lwa kgatlhanong le diphetogo mo climateng e le gore lefatshe la rona le ka fetogela go nna botoka. All of us, we know that Limpopo is endowed with mineral resources, which has a direct impact in terms of the climate and some major industrial investments that we are doing. Me rona rotlhe ra itse gore Limpopo e humile thata ka dikuno tsa di minerale tse di tswang ka fa tlase ga lefatshe me seno se ama fela thata kgang eno ya phetogo ya phetogo ya climate mo go rona. So rena re le mmušo re re Parlamente ke lentswe la setšhaba is the voice of the nation. We support this bill as the provincial government, and we call upon your good self also to join us as the provincial government to support this bill because it will assist us in ensuring that we transform the socio-economic landscape of our province. And we fully understand the mandate of the Portfolio Committee as a mandated constitutional function to ensure that all your interests and aspirations are being catered for. Hence, they are here, feel at home in the province of peace. And like the Honorable Mayor has already alluded, we are endowed with tourist attraction centers. In the province, we are the #1 in terms of the tourism destination in the country because of the variety of the tourist sites that we have as a province. So always feel welcome and explore and exploit the tourist opportunities that are obtainable in the province. And for that, thanks very much for affording me this opportunity. We are quite overwhelmed and humbled to have you in our midst for the benefit of the people of Limpopo. Janong re le porofense ya Limpopo re bua re ra itse gore parlamente ke lentswe la setšhaba ka jalo ebile re tlhaloganya le tiro ya lona botlhokwa e le dirang mme re batla gore re tshegetse ka pelo yotlhe mme jaaka matoropo a ile a tlhalosa gore toropo eno ya Belabela ke toropo ya bojanala ena le mefuta e farologaneng ya bojanala mme re batla gore molaotlhomo ono tlo re thusa gore kgona go etletsa kgang eno ya bojanala ka jalo ka mafoko ano a makhutshwane
ke batla go le ke re ra ke re ra la mogela mo porofenseng ya Limpopo, porofense e tletseng ka kagiso le kutlwano. Thank you very much, MEC. The diversity of Limpopo is demonstrated by the interpreter. Re go lebogile thata mokhuduthamaga ruri go farologana ga batho ba Limpopo go a bonela ka thanolo e re na le yone gompieno. Yeah, because I was shocked to read. I thought the dominant language is Sepedi. And when the interpreter started speaking Tswana, I thought he's brought for me. You know? Yeah. Oh, no, I interpret. You are brought for me, when. Motho wa ka wena. O interprete ka Setswana, o interprete la nna. Ba bang ntate o interprete ka Sepedi for setšhaba sa mo Limpopo, wena o interpretela nna. Ska interpreta. Yaanong ke na le mathata ka gore ona ra Mchunu o tswa KwaZulu-Natal. And mo e ka re ke ena fela. And then Honorable Ganjo o tswa Eastern Cape. Mo e ka re ke ena fela. Shem, Honorable Dlamini o tswa somewhere in Gauteng. Ke sho gona le ba ithunyana ba iterele yena Snisio Sleg. The less said, the better. Honorable Paulsen, you can see me, bro, you are all by yourself. Honorable Paulsen is from the Western Cape. He's alone, you know. He's a loner, and it's understandable, you know. There's no racism. I apologize unconditionally. I apologize unconditionally. Unconditionally, I apologize. I want to invite Honorable Dlamini to give us an overview and the purpose of why do we have these public hearings. Honorable Dlamini. Ke kopa go bitsa motlotlegi Dlamini gore a tle a re bolelele boikaelelo jwa gore jwa kopano eno le lebaka la go bo goreng re le fano ka molaotlhomo ono. Yes, it's true. South Africa is one. We are all South Africans. Rema Afrika Borwa ka moka. The climate change, it doesn't target who are you. Phetogo ya lerata dima ga e tote motho o teng. It affects everyone. E re ama ka mo. Every ward where we come from, Voting yo re tswang go yona. every district where we come from, Tikologo e re tswang go yona. every local municipality where we come from, Masepala wa selegae and mo re every tswang go province yona. where we come from. Le OC e re tswang go yona. Therefore, South Africa is affected by climate change. Ka go rialo Afrika Borwa e amega ka mokana ga yona. As the MEC has already alluded, MEC o e beile ga botse we are part of the global village. re leloko la lefase ka kakaretso. Therefore, it means the whole world is affected by the climate change. Ka go rialo lefase ka moka le amile go ba le amegile le amake phetogo ya lerata It di. comes in different ways. E tla ka mekgwa e fapafapanego. Find that now it's too hot as well it was hot. O hwetše le gore o fiša kudu go feta ka mokgwa re tlwaetseng ka gona. It's heavy raining as well it was just raining. Pula e na go feta tekanyo Therefore, it changed our lives. ka go rialo e fetola maphelo a rena. Just recently, last month, Malobeng kgwedi ya go feta 11 people died in Northern Cape batho ba hlokofetse ka mo Northern Cape because of the heat that was there. ka baka la go fiša kudu mo go ileng gwa ba gona. Therefore, things the way they are happening, Ka mokgwa dilo di diragalang ka gona they are not happening the way we grew up. ga di direge ka mokgwa re godileng ka gona. You are able to do something in your garden. O kgona go dira se sengwe ka tshingwaneng ya You gago. say, now this milli I was supposed to harvest it yesterday, Se nka be tshwantse gore ke se bune. but you wonder why it's not happening now. O makala gore dimela di ga di phele ka mokgwa It's tlwaelo. because of this climate Ke change. ka baka la phetogo ya lerata dima. Storms are happening. Matlakadibe a direga The way it happened, it eroded everything that we have. e gogola tsohle tše re nang le Streets tsona. are washed away. Dilo di a gogolwa. Houses, they are washed away. Dilo ka moka di a We gogolwa. won't be able to move. Ga re kgone le go tswela pele. It even affects our own street. E ama mekgotha le ditsela tša rena. That's why you'll find that there was a street yesterday, today,
lot of o potholes. ka hwetša gore le kgone gore na le tsela o sa sa ge re tsoga ra humana So e it go damaged gope. the infrastructure. Seo se ama kudu mananeo go parara. That's why the government came back and said, let's draft a bill Ke ka mokgwa o mmušo o tlile go setšhabeng wa re a re hlameng molaokakanywa of a climate change. wa phetogo ya leratadima. But we always realize Re lemoga gore that now the government is government for the people, re lemogile gore mmušo ke mmušo wa batho by the people. ka batho. Therefore, we can't do things on our own Re ka se kgone go dira dilo re noši without your involvement. gore ka ntle ga gore le That's why kgathe today teng. we're here, Ke ka baka leo le kgone gore le go to fa make sure go kgonthiša gore that all of you, ka moka ga lena you tell us le re botse what is supposed to be done gore re tshwanetse go dira eng to prevent this go climate change. from thibela affecting us. leuba le la phetogo ya leratadima. Without your contribution, Ka ntle ga go kgatha tema we le won't be kakanyo tša able lena to do anything. re ka se kgone go dira selo. So we need you Re a le hloka to be part of fighting this. gore lena le kgone go re thuša go So that lwantšha tomorrow- leuba le. Gore bosasa We're able to preserve the future of this country. re kgona go šireletša tikologo le bokamoso jwa Afrika Borwa. As I've already said, we are part of the global Jwale ka village. ge ke boletše gore leloko la lefatshe ka kakaretšo South Africa is part of the signatory, Afrika Borwa le yona ke seripa sa yona Kyoto Protocol, ya Kyoto Protocol and Paris Agreement. le kwano ya ka go tšwa ka Paris. These agreements are the one that makes us to say, are we still on the right track? Dikwanelo tše re di bopilego Are we doing things properly? di a re hlatla gore di re lemoše gore a re sa sepela tseleng ya go thibela leuba le. Do we have a plan to fight A re this? na le leano goba maano a go thibela. Then that is what we need from you. Seo se nyaka gore re šomiše ditlhaloganyo tša rena. Now, the purpose of this bill Maikarabelo goba maikemišetšo a molaokakanywa wo is to make sure that we take your contribution seriously. re swantse gore re tšee ditlhaloganyo le dikakanyo tša rena re di bope di ke di kgone go re thuša. Take those contributions to the parliament, Re di tšee re di iše parlamenteng being debated there under the NPCO. ka go di iša go NPCO. Then we make the president to sign the bill. Re di tšee re di šwe mopresidente gore a di saenele. Now, once the president signed the bill, Morago ga ge mopresidente a saenetše molaokakanywa wo it becomes a law. e fetoga go ba molao. Where actually I will be able to say to you, Mo ke mo re tla go le botša gore if you don't comply, ge le sa latele molao wo you can be arrested. le tla swarwa. That is what actually we want you to be able to give us Ke that. ka mokgwa re le kgopelang gore le re fe dikakanyo tša lena. All these things we do them because there's a constitution of the country here Re di dira ka baka la gore re na le molaotheo that recognize everyone had the right to live. eo e lemoga gore motho o mongwe le mongwe o na le tokelo. As the mayor had said it, Jwale ka ge maratoropo a boletše everyone had the right to have a safe environment. mongwe le mongwe wa rena o na le tokelo ya go A phela clean mo lefelong le environment. le hlwekilego A clean environment le go phela mo lefelong that all tikologong of le us can be lokilego. able to do the right things. Gomme e tla re gapeletša gore re dire dilo tše di Now, this lokilego. portfolio committee that is here Portfolio committee e le bona mo pele ga lena will record everything that you say. re tlo ngwala tše tšohle tše le tlogo di It will bolela take everything that you have said very, very seriously. gobane re tšea maana ka manka gore tše le di No boletše, one in this room ga gona le o tee wa leng ka mo gare ga will be wrong to your contribution. ga gona gore o na le phošo goba ga ona It's phošo. how you feel E ka mokgwa o wena o e and it's kwa- how you want your government to take it e forward. ka mokgwa o le nyakang gore mmušo wa lena o e tšee taba ye o iše pele Then we'll be able to say, gomme re tla kgona gore together, mmogo we have made it re dirile gore possible go kgonagale for our country gore lefatshe la rena to go forward. le tswele pele. Thank you very much. Ke a le leboga. Thank you, Honorable Dlamini. I hope we are clear why we are here. Ke a leboga Rre Dlamini, ke a tshepa gore ra utlwisisa lebaka la gore re be fa. Radumala. Are we in agreement? Or bali feel information here wrong about the invite. Can check a fair. All right. Without waste of time,
I don't see Victor and Taba. Oh yes, Taba. You have 3 minutes. And your 3 minutes starts now. 3 minutes. Re tlo go bitsa Rre Thabang, re mo fa metsotso e meraro, nako ya gagwe ya simolola gone yaanong. Ke dumedise motsamaisi tirelo portfolio committee Forestry, Fisheries and the Environment. Greetings to the chairperson and the committee. Ke dumedise MEC Honorable Munama, ke dumedise and the other councillors. Also extending my greetings to the MEC, the mayor and other councillors Le magoshi a leng teng haeba a teng kajeno. and the chiefs in our midst if we have any of them. Ke rata hape ke dumedisa setjhaba sa Bela-Bela ke re dumela. I also greet the community from Bela Bela. Good morning. Wa eme mo pela lena ka lebitso ke Thabang wa ga Phago ke ngwana wa mo ke mo haufi mo nokaneng. Mme o tla a le hona mo haufi mo nokaneng. My name is Thabang Pakho. I'm a local resident. Ke rela re chairperson le ka nkgopisa fela le koloi nka e lebala ka tsamaya ka maoto e ke ngadile. Even if I want to go, I can just go on foot and leave my car behind. Beano climate change ke eng? Now the question is, what is climate change? Climate change refers to this long-term shifts and changes in weather patterns, so temperatures and weather patterns. Ga re bua ka go fetoga ga climate ke ga re lebeletse phetogo ya nako e telele mo e leng gore go fetoga ga di temperature ga mmogo le maemo a bosa. And mainly these changes are caused by human activities. Gantsi di dirwa ke ditiro tse dirwang ke batho, Especially burning of fossil fuels. That would include coal, oil, and gases. segolo se tonna go besiwa ga di fossil fuels tse a di badileng tse go tshwanang le oli le tse ding gape. Now these fossil fuels create these gases that trap the heat and create a blanket in the atmosphere. Seo se dira gore se go tswe memoya e leng gore e na le bokotsi e fitlha may you please repeat the last part? Atmosphere. Oh, mo e leng gore e feletsa e ba teng mo moyeng. Hangata re itse carbon dioxide ke yone re bolelang ka yone. Most of the time we know about carbon dioxide. But carbon dioxide is one of these gases. There are many. Carbon dioxide e ke e nngwe fela ya memoya e ke tse dintsi thata di Una le bo farologane. methane, una le bo nitrous oxide and other carbons. Ke tsona tse a di biditseng tse leng teng di farologane. Now, when we go down on the ground, Yaanong ga re theoga re ya ko fatshe, councillors ke bolela le lena beno. I'm now referring to you, speaking to you, councillors. There are adaptation and mitigation projects that are on the ground. So I'm going into examples for community kono tlhaloganya better. Re a re bolela ka climate change, re bolela kae? Go na le mekgwa ya go thibelwa le go dira go amogela boemo ke tsona dintlha tse le gore re tshwantse gore re bue ka tsona gore setšhaba se kgone gore se utlwisise gore ga re bua ka phetogo ya climate re bua ka eng. There's a place in the Northern Cape, ba re ke Namakwa. Go na le tulo ba re ke Namakwa ko Northern Cape. Now, members of the community ba ba tshwanang le yona community Maloko a setšhaba ba tshwanang le sona setšhaba se sa rona. they came together, ba bona or ba lemoga go change ga ho lona leratadimo. They came together after they noted this climate change. Now, these community members are members in the community like me and you, but they could feel these negative effects of climate change. Ke batho ba setšhaba go tshwana le nna le wena e fela bona ba ile ba itemogela ditlamorago tsa go fetoga ga climate. They started writing, and what they did, they said, one,
in winter, we are experiencing this cold, extreme winter, which we've never experienced before. Ba ile ba nna ba dula mo fatshe ba lebella ba kra gore ka mariga re kra go letsididi thata go eta ka mokgo go eta setlwaedi. And now we are livestock farmers. We live on sheep and goats. Go na le ba ba ileng gore ke barui mo ka dikgomo le dipudi. Sheep and goats. My apologies, dinku le dipudi. And now, because this is their livelihoods, they said, we now want to adapt to this changing climate. Gobane ke ka mokgwa ba dirang ka teng ba itse bona ba batla gore ba kgone gore ba lebellane le sona boemo bo. They came back and said, in summer, we're getting extreme heat as well. Ba ile ba boa ba re gape ha go fisa re kra ile gore go fisa go feta tekano. And therefore, we're also losing this livestock because of the heat stress. Re latlhegelwa ke leruo la rona ka baka la go hisa go fetang tekano. I am certain and I am sure that you as well as community members are experiencing the same. Ke a tshepa gore le lona ya ka maloko a setšhaba setse le itemogetse seo. Now, bona how they came to adapt, they said, let's go and look for a climate resilient sheep or livestock. Ba ile ba re gore ba kgone gore ba mekane le boemo bo gore a re yeng re lebeleng diphoofolo tse ile gore di tla kgona go tshela mo boemong bo. And that's how they started adapting to this changing climate. Ke ka mokgwa o ba ileng ba simolola gore ba mekane le phetogo ya climate. Ke mentsi mekgwa e re ka mekamekanang le yona climate e changing. There are many ways in which we can adapt into this climate change. Now, Chairperson, that we understand what this climate change is. Yanong modulasetulo ya ka re tlhaloganya gore go fetoga ga climate ke eng? What does this bill mean in relation to climate change? Molaotlhomo o ra goreng mabapi le phetogo ya climate. It enables us to justly transition to a low carbon and a climate resilient economy and society. E re kgontsha gore re kgone gore re tswelle pele re mekamekane le sona seemo seo sa go fetoga ga climate le gore go nne le diphetogo tsa gore ga re fitlhile mo seemong seo re kgona gore re tswelle pele yang ka taba ya tlhabollo ya moruo le leago. It also enables us to respond effectively to these negative effects of climate change. Ebila e dira gore re tseye dikgato tse maleba go mekamekana le go fetoga ga climate. Without wasting time, Ka ntle ga tshenyo ya nako, the objects of the bill ke tlo di summarize tsona di tsamaya bjang. maitlhomo a molaokakanywa o ke tlo go bua ka tsona go gannyane fela di tsamaya ka mokgwa o. This bill, if supported by you, provides for a coordinated and an integrated response to climate change. Molaotlhomo o ga ile gore le tlo go thega o tlo dira gore go nne le maano a gore re kgone gore re lebellane le ditlamorago tsa go fetoga ga climate. Now this means all the work, the pockets, the climate change interventions that have been done, that have been worked on, are now integrated and streamlined by different sectors, province and local government. Seo se bolela gore maano kaofela a re wa agileng a go mekamekana le boemo bo ba go fetoga ga climate gore a tlhakantshwa kaofela mo di sectors tse fapaneng tseo le mo pusong ya selegae ya province le ya bosetšhaba. Therefore, it's an effort to create a well-oiled machine. Ka go maleba gore re nke kgato eo re ikopanye re kgone gore re be le maano a ile gore a maleba to fight this impact. gore re kgone gore re lwantshe ditlamorago tseo. There's also an effort to stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere. Gape go na le dikgato tse di nkuang gore re lebelle taba eo ya greenhouse gases tse bang teng tse ile gore ke tsona tse silafatsang moya.
Honorable Dlamini mentioned the other one around international commitments and obligations that we have. Motlhomphegi Dlamini o ile a bua ka ditumellano tse leng teng mo lefatsheng mabapi le go lebellana ditlamorago tse tsa go fetoga ga climate. That is South Africa as a signatory to the Kyoto Protocol and the Paris Agreement. South Africa le yona ile ya signa Kyoto Protocol le tumellano ya ko Paris. So the bill as well is an effort to also make effect or bring that into effect. Molaotlhomo o ke enngwe ya dikgato tsa gore re kgone gore re mekamekane le ditlamorago. Now, just quickly, because I know you've went through the bill, you've read it, you know where we are missing a comma, where we are missing a full stop. I'm not going to spend a lot of time on this one. Yaanong ke re ke a itse gore setse le badile bili molaotlhomo o ke a itse le gore le itse sentle gore go ngwetsweng ka mogare mo ga ke tlo go senya nako mo ntlheng eo. There are 6 chapters there. Go na le dikgaolo tse tsheletse. The first chapter is around interpretation, objects and applications. More, it's just setting the scene, talking to definitions, etc. Eo yona e bua ka ditlhaloso tse leng teng le gore mafoko a dirisitsweng mo gare dilo tsa go tshwana le tseo ke tsona tse tlhaloswang. The second chapter is around policy alignment and institutional arrangement. That one speaks to how intergovernmental structures are amended to incorporate climate change in their mandate. Se seng gape ke gore re lebelle ditheo tse di leng teng le gore di tlhakantshiwa yang gore re kgone gore re nke kgato di le kaofela gore re kgone go lebella taba e ya ditlamorago. The next chapter speaks to climate change response and to provinces and municipalities. This one speaks to how provinces and local government respond to climate change. E latelang yona e bua ka province le bo masepala gore ke dikgato tse feng tse ile gore tshwantse ba di tseye gore ba kgone gore ba mekamekane le boemo bo ba go fetoga ga climate. Our Salga colleagues would know the local climate change response plans that are there. There's also sector plans that are already there. Ko Salga ba itse gore bo masepala go na le diplane tse ile gore setse di dirilwe gante go na le gape le maano a sectora go fapana ga tsona. The next chapter talks to the national adaptation to impacts of climate change. This one focuses on the national climate change adaptation strategy, the objectives, the interventions and the actions that are there that needs to be prioritized for the whole nation. Eo yona ge e bua ka maano a ileng gore a teng mo di sectoreng tse re farologaneng le mo dipusong gore re kgone gore re lebelle maano a o kaofela gore re kgone gore re lwantshe ditlamorago tse tsa go fetoga ga climate. The next chapter speaks to greenhouse emissions and removals. This one speaks to 2 things. The line sector departments on sectoral emission targets, those are provinces, line sector departments and local government. And then the second part is around carbon budgets. Se seng gape ke gore go lebelletse taba e ya go silafatso ga mo ya gore di province le ditheo tse ding ba kgona gore ba di lebedisa sentle ka taba ya gore go nne le dikgato tsa go theola le gore go lebellwe gape le kabelo madi. Carbon budgets are for big emitters. Maybe we should explain that. Are for big emitters. It's one like a more high helena budget. Hele feditse budget a ka mo high. Akshe. O motho wa modi muskepsel. Carbon budgets ke tse e leng gore ke kabelo madi e leng gore e beilwe mo ba e leng gore ke bona ba silafatsang thata. So ga e le gore e fedile kabelo madi eo ke mathata ke matlhomola pele. So budget e o dumellwa fela ho emitter within a certain range. Ke budget fela o nang le yona hore re kgone stabilize tsona di greenhouse gases in the atmosphere. This budget is provided so that to enable the stabilization of these green gas houses in the atmosphere. The last chapter, Yabu 60, it's around general matters, transitional arrangements. EO speaks to your regulations, penalties, offenses, and how appeals can be done. Ye ya bofelo e bua ka melao ya go laola le taolo le tsamaiso gape le gore ke dikgato tse feng tse le gore di tlo go tsiwa ga ile gore motho ga ikamaganye le melao eo. And then the bill ends with schedules that talks to
relevant functions to relevant departments, etc. Bofellong ge mo go bua ka dithata tse mo pusong gore go tshwantse gore dithata tseo di fiwe bo mang le gore ba dire ditiro tsa bona yang. In the 60 seconds that I have, Chairperson, what does this mean for the community? Ka nakonyana ke na leng yona modulasetulo e ka ba se se ra goreng mo setšhabeng. Climate change response is no longer a by-the-way matter for local government. Maano a go mekamekana le ditlamorago tsa go fetoga ga climate ke ntho e le gore puso e tshwanetse le gore e ipofa mo go yona. It is no longer a by-the-way thing. O ga e sa le selo se le gore re ka senka e le selo se seng botlhokwa. Importantly, for local government. Segolo se tonna go puso selegae. As we go around and we try and implement projects, we find that climate change is an unfunded mandate and therefore not prioritized on a local level. Gantse re tsamaya re lebedisisa re kry-a gore taba e ya go fetoga ga climate mo re leng mo teng fa. Now, honorables on the table, there's one that enables and empowers MECs and mayors of districts and metros. Ba tlotlegi go na le ntlha e nngwe e ile gore e fa dithata go ba tsamaisi ba selegae le di province. That needs them to do response assessments and then implementation, and not only that, but that it's included in IDPs and environmental implementation plans. Gore ba kgone gore ba sekaseke maano ao ba sa fella foo le gore ba kenye gape mo di-programmeng tsa bona tsa go ntshetsa pele setšhaba le diplane tse dingwe tse e le gore di a tsamaisana. Although work has been done or carried out, Ga ile gore setse re simolotse tiro, there hasn't been any coordination. ga se go nne le go dirisana. And this is now an opportunity for climate change to come to the table and have a seat at the table from local government all the way up. Ke nako ya nong e fitlhile ya gore re kopane re dule mo tafoleng re kgone gore re buisane ka dintlha tse tsa go fetoga ga climate go tloga mo pusong selegae go ya go godimo go pusong ya bosetšhaba. I thank you, Chairperson. Ke a leboga modulasetulo. I don't know who gave you the extra 60 seconds. Ga ke tsebe gore ke mang a go filego metsotswana eo ya kokeletšo e masometshela. But thank you very much, Tabang, you did well. Upi a re leboga kudu Thabang o tloga o šomile gabotse. Re Mokwele, We have heard him. have we heard him? Na ebe re Mokwele? Yes. Le Honorable Dlamini Re Mokwele, ne? We've also heard Honorable Dlamini, haven't we? Re ready ano. Are we now ready? Khale ke bolela ke kgatetse ka kudu. I've been speaking for quite some time. I'm really tired now. Yeah. Ke nako ya hore yanong ke invite Honorable Mchunu. It is now time for me to invite Honorable Mkunu A re bolelle gore go tloga mo re ya yang ko pele. for him to tell us as to how we gonna move forward from here. It is now time to invite Honorable Mchunu for her to tell us how we move forward. Aga le kwetše ke nako ya gore re bitše mohlomphegi mme Mkunu gore a re botše gore re gatela pele ka tsela mohuta mang. Thank you, Honorable Chairperson, Honorable Modise. Re ke leboga kudu mohlomphegi modulasetulo e lego mohlomphegi Modise. I humbly greet you and the honorable members, the MEC, the mayor, and the speaker and the councillors. Ka le dumediša bohle modulasetulo ratoropo seboledi sa
Masipala mmogo le makhanselara. And I also greet our important guests, the community of Wardbank District. Ki dumediša gape le lena e lego baeng ba bohlokwa ba selete se sa Waterberg. And the staff of Parliament, province, local government that is present here. Mmogo le bahlankedi ba parlamente mmogo le ba masipala ba lego gona mo. I'm here to outline the procedure to be followed for oral and written submissions. Ke mo go tla go hlalosa tsela tshepetšo yeo e swanetšego e latelwe ge motho a nyaka go tšweletša ditshwaelo tša gage e ka ba tšeo e leng gore o nyaka go di dira ka molomo goba tšeo a nyakang go di ngwala fase go di neela ba ba parlamente. Participants are asked to raise their hands if they wish to make oral submissions. Gomme ge ba kgatha tema ge e le gore ba nyaka go dia ditshwaelo tša bona ka molomo ba eletšwa gore ba swanetše ba emiše matsogo. Once the chairperson acknowledges you, you will then move to the seats in the middle. Gomme ge modulasetulo a sena go kgetha o tla tla gomme wa tlo dula mo ditulong tše di beilwego mo tše di šalanago morago. Each participant is given 5 minutes to make the inputs. Gomme mo kgathatema o mongwe le o mongwe o neilwe metsotso e mehlano gore a tšweletše polelo ya gagwe. Before you make an input, please introduce yourself. Gomme pele ga ge o ka tsena tabeng re kgopela gore o titsebiše o re botša gore ko wena mang and tell us where you come from. o re botša gore o tšwa kae. And also indicate whether you support or not support the bill. O boe gape o re tsebiše gore a e ka ba molaokakanywa wo wa o thekga goba o kgahlanong le ona. Then present your oral submission focusing on the bill. Gomme morago ga moo ke gona moo e leng gore o ka tsena tabeng wa re botša ka molaokakanywa wo gore a e ka ba go ya ka wena o swanetše e be wa mohuta mang. You are also welcome to submit written comments. O le dumeletšwe gape le gore le ka dia ditshwaelo tša lena ka mokgwa wa sengwalwa la ngwala fase tšeo le nyakang go di bolela. If your 5 minutes expires before you complete your contribution, you can also give a written response. And there is parliamentary staff, Chilega and the team will be giving you the forms that you'll be filling. Jwale ge ka re ge o filwe monyetla wa gore o bolele mo metsotso e mehlano yeo o e filwego ya fela o setšo o fetše polelo ya gago o ka nna wa šomiša mokgwa wa go ngwala wa ngwalwa seo o nyaka o be o ratile go se bolela gomme wa fa bahlankedi ba ba parlamente go bolelwa ka ena Chineka mmogo le ba bangwe. So 10 members of the public will be identified and invited to these seats. Gomme go tlo kgethiwa maloko a 10 a setšhaba mo go lena ke bona ba leng gore ba tlo dula mo ditulong tše gomme ba tla ba bolela ka tatelano. So the chairperson will start on the left. Modulasetulo o tlo thoma a kgethe go tšwa ka mo lehlakoreng la lengele la holo e rileng go yona And give the opportunity to 10 members from the left and then move to the right. o tlo kgetha ba 10 ka mo lehlakoreng la lengele gomme ga feditše a tlo tla ka mo lehlakoreng la go ja. All your inputs are important. Jwale ge ditshwaotshwao tša lena ka moka di bohlokwa. So feel free. We are here to listen as parliament. Lokologa ka gore re mo go tla go le theeletša jwalo ka parlamente. If you don't feel like talking, please write to us. You have up until May when we finish these public hearings
when we go to the last province. Ge e le gore mohlomongwe ga o tekwe gore o nyaka go bolela, o ka nna wa ngwala gomme wa neela bahlankedi ba palamente goba wa email. Re na le nako go fihla mafelelong a May gore le ka re neela ditshwaelo tša lena tšeo le di ngwadilego. So Honorable MEC and Honorable Your Worship, the Mayor and the Honorable Speaker and the councillors, after this, I think we can proceed with the debates on this matter and make inputs. Hence, we are going to be completing the whole process in May. Jwale ge wena modulasetulo mmogo le bahlomphegi ka moka ba lego mo ka morago ga se re ka nna ra gahlana gomme ra kgona go ka kopanya megopolo ka gore re na tselatshepetšo ye e butšwe go fihla mafelelong a May. Thank you very much, Honorable Chairperson. Ke tloga ke leboga kudu wena modulasetulo. Thank you very much, Mem Kunu. Ke leboga kudu wena Mme Mchunu. I have been advised that, do you know the Presidential Climate Commission? Ke na ebe Presidential Climate Commission la e tseba? Okay, re tla e tseba as time goes on. But I've been advised that Commissioner Mbodi is around. Gomme le tla e tseba ge nako e ntše e ya gomme ke le sure go na le he's at the bodies back. fa a sho le kua morago. Commissioner Mbodi is amongst the 33 members of the commission. Are you 33? Wo Commissioner Yes, 30. Yeah. Commissioner Mbodi ke o mongwe wa maloko a masometharo ba commission eo. Yeah, Baba appointilweng ke president. Those who have been appointed by the president. He is accompanied by 5 members of the secretariat from the PCC. Gomme ga ino shi upya o sepela le maloko a mahlano a bongwaledi ba BCC. Thank you very much for joining us, Commissioner. We really appreciate your being here. Come and hear what the people think. Re tloga re leboga kudu ge o tlile wena Commissioner gore o tle o tlo kwa seo e leng gore re a se ahlahla fa. All right, re boletse go lekane yaanong. A go bolele lena. Now we have spoken enough now. It is now time for you to speak. Honorable Mtunu advises that we must note 10 hands from the left. Jwale wa mohlomphehi Mthunu o le re tlo thoma ka go kgetha matsogo a lesome go tšwa ka lehlakoreng la lengele. And then we'll come to 10 on the right. Gomme morago ga moo re tla tla go ba bang gape ba lesome ka mo letsogong la go ja. The first hand is here. Sir. Letsogo la mathomo le mo mohlomphehi. La bobedi ke la gago mme ke le bone. O le theositse? O tla mo le tla mo ditulong tse. So as we note you, you come to this chair. Go na le a mang matsogo? Are there any other hands? Ke le la ntate. And there's the gentleman. Okay, santse ba inagana go left. A re jumpele go right. While you on the left hand side are still thinking, then we'll move over to the right hand side. Ntate, kwena wa qala. Gentlemen, you the first. Le lena santse le inagana bikinyana. Are you also still thinking about it? Maybe santse ba digest. Maybe you're still digesting it. Are there other hands? Na ebe go na le matsogo a mangwe? Morena go, yeah, it like that. The gentleman there at the back, you may come. If we can just fill this 10, we'll be doing well. Jwale ge le ka no tlatša ditulo tše lesome tše. Awa gona go tla be go era gore mošomo o tšhaba diatla.
Next. Greetings. I get off as a baganda. Get us over dumel. No. I will give you an opportunity just now. Let me just make sure that these chairs are filled. Okay, Okay, but then it seems there are no hands. Maybe you must proceed in the meantime. Oh, there's a hand. You see, that is what I was skeptical of. Right. Greetings. Dumela Sawubona, everyone. My name is David Jeppe. I'm a South African, a local resident. Dumelang, leina la ka ke David Jeppe, go make mo Afrika Borwa, ke modudi wa gona mo. I have basically a small query and a broader question. A botse ke na le sello se senyane gomme le putso ye e leng gore e tloga e. The query is, it's on chapter 5.23, the latter part of that. It seemed to, sorry. Gomme putso e mabapi le chapter 5.23. It seemed to indicate that the minister had the authority to decide what was a greenhouse gas and to remove that from the list or to add it to the list. O bona la ikare tona o be ana le tokelo ya gore ka tša sephetho sa gore a ka ba greenhouse goba moya o e leng gore o na le kotsi ke wa mohuta mang o e leng gore a ka o tsenya goba ga a o ntšha. Whereas I thought those issues had been decided by science long ago. Mola e le gore nna ke be ke akanya gore ba tša science šetše ba tšere sephetho mabapi le seo morago kua. My second point is, the broader point is regarding the Messina Mercado Special Development Zone. Jwale ya bobedi ntlha e mabapi le mokgwa wa go tshwala wa kua Messina Mercado Development Zone, which has some very polluting, particularly carbon dioxide polluting power stations, projected and present. Yeo e leng gore e na le di station tšeo di fehlago maatla tšeo e leng gore di tloga di tšhilafatša leratadima. Will they be also subject to the same scrutiny that the rest of South Africa is regarded, or are they part of a different country? Na ebe le tšona di tlile go lebedišišwa go swana le Afrika Borwa ka moka ga yona goba mohlomongwe tšona ke karolo ya naga e fapanego. Sorry, it's particularly pertinent as regards the use of water as well from the Limpopo, from the Waterberg area. Tshwarelo ga botsebotse se se mabapi le tšhomišo ya metsi mo lefelong la Waterberg. Thank you very much for your attention. Ke leboga kudu ge le mphile monyetla wo le mphile go ona. Please be kind to tell us your name, sir. Re kgopela re botše leina la gago. David Jeppe. David Jeppe. Greetings, everyone. Madume go lena ka moka. Protocol observed. Ditulo go ya ka go fapafapana. My name is Francina Nkosi Leina la ka ke Francina Nkosi from Lephalale. go tšwa kua go la Lephalale. Under the organization, it's a women-led organization, Waterberg Women Advocacy Organization. Ka fase ga mokgatlo o o bitšwago Waterberg Women e lego wo e leng gore o swere dintlha tšeo e leng gore ke tša basadi. Okay. I'm happy with the bill, but with additions or omissions. Jwale ke thabile ka molao kakanywa o. Eupša re ka ba le tšeo e leng gore re a di tlaletša, o lemoga gore go na le tšeo e leng gore ga di a tsenywa. Okay. South Africa have a challenge of socio-economic challenge.
And then with that socio-economic challenge, we have to look at now we are on the energy pandemic. Jwale re, Afrika Borwa e na le ditlhoso, e na le mathata ao e leng gore a ama setšhaba mmogo le ao e leng gore a ama tikologo. Gomme ka se sebaka re lebane le mathata a magolo ao e leng gore a ama tikologo. I'm happy that South Africa have adopted the Paris Agreement and the Kyoto Protocol, but it's not yet implemented. Ke tloga ke thabile kudu gore Afrika Borwa e amogetše Kyoto Protocol mmogo le tumelano ya ko Paris le ge e le gore ka se sebaka a tša hlodi tsenywa tšhomišong. Okay, let me go straight to the bill. Jwale ge e re ke tsene bogareng bja molaokakanywa. Okay, my input is that the national adoption strategy needs to be reviewed every year. Jwale ge ya ka kakanyo ke gore leano la bosetšhaba la kamogelo le swanetše le fetolwe ngwaga ka ngwaga. And we need to look at changing the current farming methodology. Gomme re swanetše re lebedišiše gape le mekgwa ya tša temo ya gona bjale. And for communities to be assisted with solar panels and also rain harvest jojo tanks. Le gore gape badudi ba swanetše ba neelwe di solar panel mmogo le ditanka tša dijojo tša go ka gore ba kgone go ka boloka metsi. Because South Africa is water scarcity. Ka lebaka la gore Afrika Borwa ke naga yeo e tlogago e sena metsi kudu. And we need to implement the free, prior and informed consent. Implementation of free, prior and informed consent, FPIC. Jwale re swanetše re šomiše le mokgwa wo wa gore batho tshwantše ba neele tumelo pele ga nako. And then on the penalties, gomme mabapi le dikotlo, there must be a suspension of licenses for non-compliances. batho ba e leng gore ba gata ka molao di-license tša bona di swanetše di fegwe goba di phumulwe. And there must be rehabilitations of old mines. Meepo ya kgale e swanetše e tsošološwe. And there must be ownership and accountability. Jwale ge batho ba swanetše ba rwešwe maikarabelo. And then on the carbon budget, mabapi le tekanyetšokabo ya carbon, they must be reviewed every year. Di swanetše di lebedišišwe ngwaga ka ngwaga. And then on the national, on the mitigation, mabapi le phokotšo, NEMA must be implemented. NEMA e swanetše e šomišwe on the national standard and also on the international standard. E šomišwe go ya ka kelo ya bosetšhaba mmogo le ya boditšhabatšhaba. As we all know, women are the ones who carrying the burden on this climate change, and we need to look at how we capacitate women and youth. Ka ge re tseba gore basadi ke bona bao e leng gore ba rwele morwalo mabapi le taba e ya phetogo ya leratadima, mme ge re swanetše re bone gore a ekaba re ka ba neela thuto ka mokgwa wa mohuta mang. And also capacitate the youth to know how to do a solar project and also other renewable project, as to saying we need to adapt to climate change. Mmogo le baswa le bona swanetše re ba fe thuto mabapi le go ka dira di solar panel le tsela yeo e leng gore re ka kgona go ka
adapta goba o ka kgona go tsenelela mo tabeng tše tša phetogo ya leratadima. On my last point is that our indigenous plants and indigenous trees are fading away due to climate change. Gomme ntlha ya mafelelo yeo ke ratang go e tšweletša ke gore dimela tša rena tša tlhago mmogo le mehlare ya tlhago e tloga e timelela ka lebaka la phetogo ye ya leratadima. Ke lebeletše lebaka la batho ba tša setšo, and they can't be able to do their traditional performance. Ke bolela se ke tloga ke tshwenyegile kudu ka mangaka a rena a setšo, our traditional healers. Now, because of the effect of these plants fading, they are unable to perform their work. Ke a leboha. I thank you. Dumela le kae? Greetings, everyone. Nna ke nna Thato Moloisane ke nna na mo Belabela mo. I am Tato Morisane from Bela Bela. Nna ke ntse ke loane ke nahana ka tlhaloganyo ya ka. As I was alone and thinking, Re na le re sokola thata ka motlakase mo South Africa. we struggle a lot with electricity in South Africa. Ene motlakase o se teng re diamello e mentši re feleletsa re diamollo le ka dikobo ho fitlhella climate re polluta ra polluta ka dikobo re o tsamello ka di blanket re apea e motlakase o tšhabile. And without electricity, we start to burn a lot of things, to burn even blankets, so that we can have heat and and to cook, because there's no electricity. Nna ke rile ke le moduli wa South Africa ke ntse ke loane ke nahana. As a South African resident, while I was alone and thinking, Ke re South Africa ha ona hore e ka aha power station e leng ya yona e ownang ke South Africa self. I'm asking myself, is there no way that South Africa alone could build its own power station? Ke rile ke nahana ke ntse ke loane ka bona hore lefatshe la rena le ya bokhutlong. Because when I was thinking, I saw that our nation is coming to an end. Ha o ya mo dipetlele tšatši le lo motlakase o tšhabile le mo ditleliniking ha ona metsi di-toilet di a nkga. And even in the hospitals and clinics, when there's no electricity, you'll find that there's no water as well. And there's a stench in the toilets and a scarcity of water. Le bana ba rena ba palla go ruteya mo dikolong ka lebaka la ho tlhoka metsi. And even our children are unable to learn in schools due to lack of water. Nana ke kopela hore at least the president a rena Cyril Ramaphosa a nahane ka mokgwa o mong a re a ele power station ya rena ka mo South Africa e ownang ke rena ka country ya rena. So I'm pleading that our president, His Excellency Mr. Ramaphosa, to please consider building a power station for us in the country. Ka re rena a re le ma-African re ma-ANC re feel ka re South Africa e ba poor. Because we as Africans United, we feel that South Africa is becoming poorer. Climate e change ka lebaka la hore e motlakase o tšhabile bo botlhe ba re berekiša dikhong re berekiša di-blanket o apeela bana hore ba je. Because the climate changes